And number 4. Y número 4. If we want to pray with a pure heart, Si queremos orar con corazón humilde, we must pray puro, in submission to God. debemos orar en sumisión a Dios. Look at what James 4:7 says. Mira lo que dice Santiago 4:7. Submit therefore to God, Someteos pues a Dios, resist the devil, resistid al diablo, and he will flee from y you. él huirá de vosotros. Many people, Muchas come on, personas, when they see the devil attacking cuando ven que el diablo lo está atacando and problems are y happening, que los problemas están pasando, what the first instinct they have el primer instinto que tienen is to resist the devil. es resistir al diablo. Devil, Diablo, I bind you, yo te ato, I rebuke yo you, te reprendo, get your hands off quita tu mano my de family, mi familia, my finances. de mi finanza. And the first instinct Y el primer instinto is to fight the devil. es pelear el diablo. But this equation only works. Pero esta ecuación solamente trabaja. The only way God's protection comes La única forma que viene la protección de Dios is if you start with submission. es si empieza con el sometimiento. Are you submitting to ¿Te God? estás sometiendo a Dios? Is it possible Es posible that if you're praying que tú estás orando and you're not y seeing no estás viendo an answer, la respuesta? is because you're asking Es God porque le estás pidiendo a Dios for something para algo that is not His que will no es su voluntad in your life right now? en tu vida ahora mismo. Is it Es possible posible that when you're praying to que God, cuando tú oras a Dios, you are not giving Him tú no le estás dando a Él and His will y su voluntad the priority la prioridad over what you want sobre lo que tú in your quieres prayer? en tu oración? Remember what I said last week? ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? Jesus said, Jesús dijo, Our Father Padre nuestro who is in que heaven, está en el cielo, hallowed be your name, santificado sea tu nombre, your kingdom come, venga a nosotros tu reino, your will be done on earth as it is in heaven. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. That's a prayer Esa es una oración of submission. de sometimiento. It's telling God, Es diciéndole a Dios, no matter what you say, no importa lo que tú digas, if it's your will, si es tu voluntad, I submit. yo me someto. If that's what you want for Si me, eso es lo que tú quieres para mí, I submit. yo me someto. What I want in my Lo life que yo quiero para mi vida is your perfect es will. tu voluntad. Church, Iglesia, the safest place to be el lugar más seguro donde estar in all the en world todo el mundo is not in the bunker of the president. no es en el búnker del presidente, It is not in the White House. no en la Casa Blanca, It is not in a military base. no es en una base militar, It's not inside of a basement. no es dentro de un basement. The safest place for you to be El lugar más seguro donde estar when bombs start dropping, cuando empiecen a caer las bombas, when tsunamis start coming, cuando empiecen a venir tsunamis, when hurricanes start blowing. cuando vengan los huracanes. The safest place to be El lugar más seguro donde estar is in the perfect will of es en God. la perfecta voluntad de Dios. If you're in His Si will, tú estás en su voluntad, it doesn't matter what no happens. importa lo que pasa. Charles Stanley Charles Stanley is one of my favorite preachers. es uno de mis predicadores favoritos. When I came to Christ, Cuando yo vine a Cristo, there's two teachers hay dos maestros that I listened to que yo escuchaba and that helped form my spiritual walk. y que me ayudaron a formarme en mi camino espiritual. Charles Stanley Charles Stanley, and Adrian Rogers. Adrian Rogers. Andrew Yeah, Rogers. Rogers. Okay. And you know, Charles Stanley is amazing. Charles Stanley es increíble. Oh my goodness. He has these principles for life. Él tiene estos principios para la vida. And when one of these principles Y cuando uno de estos principios that helped form character in me que ayudó a formar carácter en mí was era obey God obedece a Dios and leave all the consequences to y Him. déjale a Él toda la consecuencia. Obey God Obedece a Dios and leave all the y consequences to Him. déjale a Él toda la consecuencia. You know what that means? ¿Tú sabes qué eso significa? Sometimes Algunas veces obeying God obedecer a Dios will bring trouble to your va a life. traer problema a tu vida. Sometimes Algunas veces doing the right thing hacer la cosa correcta will bring trouble to your te life. va a traer problemas. Sometimes Algunas veces not agreeing with the gossip no estar de acuerdo con el chisme
will bring persecution to your te va a life traer persecución and friendships that will leave. y amistades que se van. But it is better Pero es mejor to obey God obedecer a Dios and suffer the y sufrir consequences las consecuencias than for you to please que man tú quieras agradar al hombre and displease God. y desagradar a Dios. Shoton sokutabai. Yatan sotokun samaharia. Sokoton so what? Someone needs to hear that. Alguien necesita escuchar eso. Obey God. Obedece a Dios. Obey God. Obedece a Dios. Obey God. Obedece a Dios. Obey God. Obedece a If Dios. he is telling you Si Él te está diciendo what he wants from you, que lo que Él quiere de ti, don't question it. no lo cuestiones. Don't go back on your decision. No vuelva a tu decisión. Don't open the door to the voice of No Satan, abra la puerta a la voz de who Satanás, like a serpent que es como una serpiente, and came and whispered in the ear of y Eve. vino y le habló a Eva en el oído. Did God really say that? Si de verdad dijo Dios, Shoton sokutaramasa. Because if you take of that fruit, porque si tú tomas de ese fruto, pakatan sokoteya, the promise that he had for you, la promesa que Él tenía para ti, the paradise you would have lived el in, paraíso que Él tenía para ti, you will be cast out from it. se te va a echar de ahí. Shoton sokutamai. Church, I'm almost done. Iglesia, ya casi termino. I feel the holiness of God in this Yo place. siento la santidad de Dios en este lugar. He is in this place Él right está now. aquí ahora. And I'm telling you, Y le estoy diciendo, for us to pray with pure hearts, para nosotros orar con corazones puros, it must be in submission. debe ser en sometimiento. What is God talking to you about? ¿Qué te está Dios hablando a ti? Where do you need to surrender still? ¿Dónde tienes tú que rendirte todavía? Here's the last principle. Este es el último principio. Number 1. Número 1. Sokura baba shatanan sokute bebia. Dorebekitan sokutabaya. Ooh, Jesus. Ooh, Jesus. Shekitanan sorono no mosohi. Nandara masokutamashaya. Roto no do mosaka mama masai. Yeah. Sonto no morra mama shukutamai. La rabakatan soya. Who is God talking to? ¿A quién le está Dios hablando? And who is the devil whispering to their ear right ¿Y now? a quién le está hablando el Satanás en el oído ahora? Shota, if you feel that something is making you tired, Si tú sientes que algo te está cansando, something is coming over your mind, algo que viene sobre tu rebuke it in the mente, name of Jesus. repréndelo en el nombre de Jesús. Shota mekitanamasoy. Satan doesn't want us to live in the will of God. Satanás no quiere que vivamos en la voluntad de Dios.